Kovalam International Beach. గట్టిగా beach. Okay. Beach. Hi friends, welcome to Kovalam. Day 6. Welcome to day 6 of our Kerala coastal trip. Okay, now give it to daddy. ఈరోజు మనము visiting Kovalam Beach, padmanabha temple, and Kanyakumari. We will stay in Kanyakumari. Okay, that's the plan for today. Yeah, nice girl. Nice girl. Kerala style means here we are entering the Padmanabha temple. అది పేరేందుకు యాక్చువల్గా నౌ వేర్ ఇన్ సన్ రైజ్ బీచ్ అంట కన్యాకుమారిలో. సన్ రైజ్ చూపిస్తాను ఆగండి ఎలా ఉందో. Very nice. Vivekananda Rock Memorial. Ikkada sunrise. Now we are going to sunrise. But sun already pine ఉండేస్తాడు. చూసారా సన్? రైట్ సైడ్లో వివేకానంద స్టాచ్యూ ప్లస్ టెంపుల్ ఉంది. ఆ రెండు టెంపుల్, ఇక్కడ ఇంకొక టెంపుల్ ఉంది. ఈ మూడు టెంపుల్స్ని ఇప్పుడు మనం విజిట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద కన్యాకుమారి. అక్కడ వైట్ కలర్ కనపడుతుంది కదా, అది యాక్చువల్గా మేము స్టే చేసింది హోటల్ ట్రైసీ. Say hi.
are going in these boats. Run.